Do you agree with this thing? I feel repetition is one of the greatest teachers, right? If you're observational, if you're little mindful about what you're doing, repetition will give you insights that is unbelievable. Do you agree with that? I would say even without repetition, you would learn a lot. એટલે મારું છે ને મારું લર્નિંગ મેડિકલ સાયન્સમાં હેઝ બીન ઓફ પેશન્ટ, નોટ ઓફ અ ડૉક્ટર. મારું લર્નિંગ એવું રહ્યું છે કે હું ઓબ્ઝર્વ કરું બહુ જ કીનલી કે મારા બોડીમાં શું થાય છે. બિકોઝ આઈ હેવ બીન ટુ વિપસના એન્ડ દેટ્સ વોટ દે ટીચ, લાઈક યુ ઓબ્ઝર્વ યોર minutest changes in your body and all that. So what I have realized is that repetition એટલું જરૂરી નથી જેટલું repetition જરૂરી છે when you understanding ઓછું હોય. પણ once you have this thorough knowledge of a subject, then repetition is, I would say, not necessary. But understanding and observation and having this whole logical thinking and everything કે આવું કરો આવું થાય, then you learn and but you don't need to revise it again. Because repetition steals one thing, is your time. Sure. To learn new things. Sure. But no, I was asking in the sense of learning new skills or learning new things in life. If you're learning something new, then as much as you do, you will be better at it. Yeah, એ તો endless છે. Yes, so I learned tennis at a late point in time. અને પછી હું જેટલું કરતો તેમાં હું ઇમ્પ્રુવાઇઝ થતો હતો. Okay, but I left it. કારણ કે કેમ થયું? Because મને learning was giving me the kick. Excelling was not giving me as much kick because I never wanted to pursue a tennis career. Okay, એટલે એક લેવલ સુધી શીખ્યું પછી છોડી દીધું. Yes, till you master that or have a working knowledge in that, repetition is the only solution. But once you are so one is a theoretical understanding. હું ટેનિસના રૂલ્સ સમજી બેઠો, બધું સમજી બેઠો on paper, and I could પછી છે એકચ્યુઅલી દોડવાનું બોલની પાછળ. એકચ્યુઅલી તમારે ત્યાં બોલ પહોંચવો જોઈએ, નેટમાં ના અટકાવવો જોઈએ. દેટ ઇઝ ઓલ થ્રુ રિપીટેશન. પણ પછી એકવાર આવી ગયું પછી મને સેડ સ્ટોરી એ છે. સો દેટ્સ વેર સેડ સ્ટોરી દેટ અનલેસ યુ હેવ અ લાર્જર પર્પઝ ઇન લાઈફ, તમારું લર્નિંગ ઇઝ અ વેરી શોર્ટ જર્ની. યુ નીડ તમારું ગોલ સપોઝ અહીંયાથી બોમ્બે જવું છે તો 500 કિલોમીટર, પણ તમને એવું જોયું છે મારે વર્લ્ડને આખું ફરવું છે તો એન્ડલેસ છે, કારણ કે તો રાઉન્ડ છે. So, sir, what would be your advice for the students, specifically not in terms of academics, but since mental health is a big issue, what would be your advice to students for to keeping their mindfulness or headspace clear? That's a very interesting question because students ne hame advice nathi api shakta. We always talk about the surrounding people like parents, teachers, all adults involved in the equation. But I would say for the students it's a very interesting thing that first most important thing of mental health what I have realized is that you need to understand yourself. તમારે પોતાની જાત પર એટલું બધું ફોકસ કરવું જોઈએ બહારની દુનિયા કરતાં પણ વધારે. સો અત્યારે બધું બહારની દુનિયા પર ફોકસ વધારે છે, પોતાની જાત પર કરવું જોઈએ. અને વેન યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ પોતાની જાત, આઈ એમ નોટ સેઇંગ યુ ટુ બી સેલ્ફિશ ઓર સેલ્ફ સેન્ટર્ડ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ યુ લાઇક, વોટ યુ ડોન્ટ. કારણ કે ઇન ધીસ હોલ પિયર પ્રેશર સિનેરિયો યુ ફર્ગેટ વોટ યુ રિયલી લાઇક. યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ ફિટ ઇટ ઇન ટુ અ સોસાયટી યુ મે નોટ ફિટ ઇન ટુ. એન્ડ તમારું બધા જ ઇન્ટરેસ્ટ બધા જ જોડે મળવા ના જોઈએ. સો વોટ આઈ હેવ સીન ઇઝ આઈ હેવ સીન સ્ટુડન્ટ્સ ગો હેવ ધ સેમ કાઇન્ડ ઓફ ડ્રેસીસ because that is in the fashion. So style is more important than fashion. I wear tie to work. That is not in fashion. I wear because I like it. That's my signature style. મારા ફ્રેન્ડ્સ મને એવો નાઇટ ડ્રેસ ગિફ્ટ આપેલો જેમાં ટાઈ હતી. They make fun of me. They make fun of me all the time and I love it because I'm so important to them. So the point is that try to have you are unique, you have to your own signature style. Focus on that. Your handwriting should be legible. You need not learn calligraphy. You may not be an artist but you have to. અને બીજું શું છે, see after all my advice to students is very simple કે અમે છે ને પેરેન્ટ્સને એવું કહીએ છીએ કે એમને ફોર્સ ના કરો ભણવાના રિઝલ્ટ માટે. પણ ઓન ધ અધર સાઈડ આખો દિવસ ટીવી જુએ અને એમનું પોટેન્શિયલ ફૂલ રિયલાઇઝ ના કરે તો દેટ ઇઝ ધ
પેરેન્ટ્સ પછી ફોર્સ કરશે જ ભણાવવાના રિઝલ્ટ્સ માટે. સો વી આર ગિવિંગ ધેમ ધીસ રિસ્પોન્સિબિલિટી. They have to live up to the imagination, to live up to the expectation of parents, કે live up to so we are giving this responsibility કે તમે ભણી ગણીને સારા પર્સન થશો. એ રિસ્પોન્સિબિલિટી પહેલાં પેરેન્ટ પાસેથી હવે છોકરા પર આવી ગઈ છે. હવે they have to live it up કે they will come out to their full potential. એ લોકો કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લે છે, મારાથી હું પાસ થઈ ગયો ને હવે આનાથી વધારે શું જોઈએ છે. That's okay. I'm not saying marks is the only thing, but then they can excel in say vocal music, instrumental music. Absolutely. They can go excel in sports. Kassu nahi to they can learn all PowerPoint, Excel, Word. They can do anything. You know what I used to do? I started a software company અને મારું company ચાલતી નથી. We were all free. તો હું શું કરતો હતો? ટાઈપિંગ ટ્યુટર. I used to increase my speed in typing કે કદાચ કોઈ સોફ્ટવેરનું ઓર્ડર આવી જાય તો હું ફટાફટ કોડિંગ કરીને એને ફાસ્ટ ડિલિવર કરી શકું. સોફ્ટવેર કંપની તો બહુ ચાલી નહીં, પણ એ મને ટાઈપિંગથી મારા ઈમેલ્સ હું ફાસ્ટ રિપ્લાય કરી શકું છું. But sir, what I observed about myself is that it is affecting my attention, my focus, right? And then I feel, and the sort of finding silver lining over there is I feel like doing too many things at a time, which is also another symptom of attention deficit, right? When I look at my books to be read, there are like 40 books I need to read, and I feel like, oh, I want to read Essentialism, oh, I need to read Courage to be Disliked, I need to read What Shape Are You? And I feel like હું આ 3 બુક કેવી રીતે સાથે વાંચી શકું? I can't. Then I realized that this is because I am unconscious of not being aware of it. I'm consuming a lot of content. Then I started deleting things from life. I don't want to do this, I don't want to do this, I don't want to do this. Now I feel little, not there yet, but I feel little sorted. Now I'm thinking this problem is with the generation. The generation a lot. Yeah, so that's also our root of the problem lies with the original Indian or human mindset that information is scarce. તો હવે શું થયું, ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ઓવરલોડ થઈ ગયો છે અને એટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન ફોર ચીપ અવેલેબલ છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી વી હેવ નેવર બીન ટ્રેન્ડ ઓન નોટ કન્ઝ્યુમિંગ ઇન્ફોર્મેશન. અનફોર્ચ્યુનેટલી ગાર્બેજ ઇન ઇઝ ગાર્બેજ આઉટ. તમે જેટલી ગાર્બેજ ઇન્ફોર્મેશન અંદર નાખશો તમારા મોઢામાંથી ગાર્બેજ જ આવશે. હવે એમાંથી ચૂઝર થવાનું છે. સો ડુ યુ રીડ ભગવદ્ ગીતા ઓર ડુ યુ રીડ ધ latest bestseller which says the subtle art of not carrying a F starts K. That is in the headline. And that is the bestseller. Can you imagine? કે human intellect કેટલું ફોલ થઈ ગયું છે. So what I'm saying with the generation is that they are not choosers of information. They just consume mindlessly. They consume mindlessly, and they also બહુ બધું હમણાં એવું બહુ જ વાતો સાંભળ્યું ને હું કે હમણાં તે જોયું આ ટ્રેન્ડિંગ છે. So it's like stock market, like I said that તમે અંડરસ્ટેન્ડિંગ કરો તો it will be applicable to a lot of things. તો તમે હમણાં જોયું આ શેરનો ભાવ બહુ વધે છે તો એમાં તમારે ઇન્વેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ પ્રોબેબલી ઓલરેડી લેટ. સો ઇફ યુ સી હમણાં તમે જોયું આ બહુ ટ્રેન્ડિંગ છે તો દેટ ટ્રેન્ડ ઇઝ સો દેર ઇઝ અ સેઇંગ ઇન બિઝનેસ વેન યુ સી અ બેન્ડ વેગન ઇટ ઇઝ ઓલરેડી you're already too late. સો મારું કહેવાનો મતલબ એ છે કે વોટ પીપલ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બધાને છે ને 5 seconds ઓફ ફેમ એવરી ડે જોઈએ છે. Most famous people get famous 5 seconds in their life. લાઈફમાં એકવાર મળશે તમને, યુ વિલ ગેટ વન ચાન્સ ઓફ બિકમિંગ ફેમસ. અને એના માટે તમે આખી જિંદગી રિસર્ચ કરો અને એક દિવસ તમને મળે તમે યુ ગેટ અ નોબેલ પ્રાઇઝ. લાઈક જે રિસર્ચ હમણાં કર્યું છે, જે હમણાં મળી હતી LED લાઇટ્સને, અત્યારે આપણી બધી અરાઉન્ડ LED લાઇટ્સ છે. દે હેવ રિયલી સોલ્વડ વર્લ્ડ્સ પ્રોબ્લેમ. really solved એમ. ઇનફેક્ટ they have moved more people out of darkness than education could have. For sure. પેલું saying છે ને તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય. They have really done it.
અને એમનું એજ્યુકેશન હેઝ ડ્રોન આઉટ પીપલ આઉટ ઓફ ડાર્કનેસ. સો કેટલું તમને નામ છે એ લોકોનું યાદ છે નામ? તમને નથી યાદ, મને બી નથી યાદ. I know 3 people. I know their faces. I've forgotten their name because they were not Indians and they were like Japanese or something. I don't know. But the point is, people think that હું આ ટ્રેન્ડિંગ કરું મને 50 લાઈક મળશે, I'll be famous. મેનકાઇન્ડને ચેન્જ નથી કરવાના લોકો. So the point what this consumption is, that when you are a consumer, you are not a creator. So there are like 4 C's: curate, consume, curate, create and censor or something like that. તો એ તમે જુઓ ને તો the lowest level is consumption. હવે એનામાંથી આપણે જો ક્રિએશન લાવવું હોય ઓર સે સેન્સરશિપ લાવવી હોય ને એ લેવલે લાવવું હોય તો એના માટે યુ નીડ, તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવું જોઈએ કે તમને લાઈફમાં શું કરવું છે. તમને જસ્ટ યુ વોન્ટ સોસાયટીયલ પેલું કહીએ ને કે એક્સેપ્ટન્સ, કે હું સોસાયટીમાં ફિટ થઉં અને હું લોકોને ગમું. જો એ જ તમારું મોટિવ હોય તો સારા કપડાં લઈ આવો અને સારું બેકગ્રાઉન્ડમાં વસ્તુ મૂકો અને સેલ્ફી મૂકો, યુ વિલ ગેટ અ લોટ ઓફ લાઇક્સ. બટ હાઉ ઇટ્સ લાઈક 5 seconds ઓફ ફેમ ઇન યોર સ્મોલ સોશિયલ સર્કલ. યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ ડુ એનીથિંગ. અને એમાં એટલે હું તમને કહું છું ને બહુ મોટી વસ્તુ છે, પણ આપણે છોકરાઓને સમજાવવાનું છે કે દે હેવ ટુ ચેન્જ ધ વર્લ્ડ. Each human being has the potential to change the rest of the human being. પણ ના, એ લોકોને તો they are very narrow minded and એમને સેડ સ્ટોરી છે, કન્ટેન્ટ બી એવું જોઈએ છે. સો ગાર્બેજ ઇન ગાર્બેજ આઉટ. કન્ટેન્ટ શું જોઈએ? મની હાઇસ્ટ. દેર યુ નો વોટ ઇઝ ધ પોપ્યુલર શો તમે જુઓ તો તમને ખબર પડે સોસાયટી કેટલી બગડી ગઈ છે. એટલે ઇટ્સ અ રિયલી સેડ સ્ટોરી. પણ આઈ વુડ સે યુ નો ઇન ધીસ હોલ મોમેન્ટ ઓફ સેડનેસ દેટ વી શુડ યુ નો હેવ 1 minute silence on, there is also their moment of happiness at the same time. કે ગરીબ ઘરમાં એક છોકરો છે, એની મમ્મી you know probably is the inspiration. એટલું કામ કરે છે કે દુનિયા બદલે છે. and this same generation has given us Sundar Pichai, Satya Nadella. This same generation will give better things. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે એ લોકો 1 in million હશે જ્યારે દરેક જણ થઈ શકે. પણ ના, આપણે તો એવું વિચારી લીધું છે કે મારામાં તો કેપેબિલિટી જ નથી. ઇફ આઈ હેડ થોટ દેટ આઈ વુડ હેવ નેવર બીન અ CA. આઈ હેડ થોટ કે મારામાં તો કેપેબિલિટી નથી, અને હું એ 19 નો હતો ત્યારે હું એવો જ હતો. બટ ધ વન થિંગ ચેન્જ માય લાઈફ ઇઝ દેટ આઈ કુડ ડુ ઇટ, અને હિયર આઈ એમ.